তো আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মেনলি standard of the cycle of the air of the theory analyzing the operating of the combustion chamber of the combustion engine of the can be of the grouping the sequence of the intake of the compression of the thermodynamic cycle, the involve of the open system of the working the fluid of the possible the open cycle thought the clues on the by the imaginations of the process the working the starting point the accuracy of the internal combustion engine the of the understanding then of the advantage of the one such of the air standard cycle which is the balancing of the following the working of the medium the assembly the perfect gas of the allow the following the relations ঠিক আছে মেন ইম্পর্টেন্ট অফ কার্নট সাইকেল কি দেখো কার্নট সাইকেল বলতে গেলে বেসিক্যালি দেখো কার্নট সাইকেল ফ্রান্স ইঞ্জিনিয়ারিং দ্য পপুলার অফ দ্য রিভার্স সাইকেল অফ দ্য 1824 which is the working the medium ratio of the high temperature of rejected heat of the lower temperature মানে ওয়ার্কিং মিডিয়া যে মানে কাজের যে জায়গাটা থাকে সেই জায়গা 1 থেকে 2 হচ্ছে আইসোথার্মাল 2 থেকে হচ্ছে 2 থেকে 1 হচ্ছে অ্যাডিবেটিক 3 থেকে 4 হচ্ছে আইসোথার্মাল 4 থেকে 1 হচ্ছে অ্যাডিবেটিক The Carnot cycle study of the Carnot Flange of the 1824 which is the working media of the higher temperature of the rejected heat the responsibility of the adiabatic of the Carnot cycle is a refer of the standard of the perform the engine the compare of the without the judge of the degree of the performance of the accept of the maximum work of the out the between the two temperature of the limit ঠিক আছে Carnot cycle T1 T4 isothermal ঠিক আছে the working of the engine of the base of the Carnot cycle explanation of the refer the which is the cylinder of the piston the working the without the friction the cylinder of the perfect of the insulator the arrangement of the heat conductor of the perfect of the heat insulator first of the T3টা যেটা আছে দেখো এখানে বলতে গেলে মেনলি এখানে কার্নট সাইকেল কার্নট ইঞ্জিনের বলতে গেলে ডায়াগ্রাম দিয়েছে T1 T2 T4 ঠিক আছে T4টা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি হাই টেম্পারেচার T4 হচ্ছে স্টেট ঠিক আছে perfectly insulated air piston perfect of insulator cam high temperature sources efficiency Carnot হচ্ছে work done system that during the cycle heat supplied the system during the cycle work done heat supplied minus heat rejected ঠিক আছে Ensuing cycle the cycle of the two isothermal and two constants of the process the heat addition of the place of the pressure will be isothermal 2 3 ঠিক আছে ডায়াগ্রামগুলো মেন ঠিক আছে ইনসাইক সাইকেল ঠিক আছে তারপর হচ্ছে auto cycle mainly কি auto cycle the main of the direct of the impact of the high temperature of ratio of the object PV and TS diagram of the when the working of the threading process ওটা হচ্ছে auto cycle ইয়ার স্ট্যান্ডার্ড সাইকেল ঠিক আছে তো আশা করছি তোমাদের আমি ডিউল সাইকেল থার্মাল এফিসিয়েন্সি নিয়ে পরের ভিডিও ডিসকাস করব তো আজকের যে টপিক হচ্ছে এতটুকু নেক্সট ভিডিও ডিউল সাইকেল নিয়ে আলোচনা করব তো এক্সপ্লেনেশনের সাথে আমি খুব তাড়াতাড়ি একটা বোর্ড কেনার ইচ্ছা আছে বোর্ড কিনে তোমাদের হালকাটা বোঝাবো ঠিক আছে আশা করছি তোমরা বুঝতে পারো নেক্সট ভিডিও অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা ততক্ষণ ভালো থাকো সুস্থ থাকো